Welcome to MPC Foundation Academy. In this video we will discuss about the difference between boiling and evaporation, comparative study of boiling and evaporation, and what is meant by condensation and what is mean the sublimation. Now we will start our video. See here, first one, when we have to observe the difference between boiling and evaporation. Difference between boiling and evaporation. First one is the boiling is there, second one evaporation. The first point is takes place at a fixed temperature, that is called boiling point. When we are to observe the boiling is occurs at a fixed temperature. The fixed temperature is called boiling point. When we are to observe the evaporation takes place at any temperature. The temperature is the below the boiling point. See here, first one here, boiling. Here evaporation. First point in boiling, temperature fixed, temperature any temperature, that is the below boiling point, below the boiling point. This is first point, this is the first point. Second one here, takes place in the entire bulk of the liquid. When we have to observe the boiling process takes place the entire the liquid, total entire the liquid అనేది మనకు బాయిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. Here entire లిక్విడ్ అనేది మనకి బాయిలింగ్ లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మాత్రం surface of the liquid only, surface of the liquid, surface of the liquid అనేది మనకి evaporation లో మనము అబ్జర్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ here fast process, here boiling process is the fast process. Next evaporation is the slow process. This is the mainly three comparatively study. This is fast process, fast గా జరుగుతుంది బాయిలింగ్ అనేది, అదే ఇక్కడ స్లోగా జరుగుతుంది, This is the comparative study of the boiling and evaporation. Here next one, here what here, observe one activity is there. Let us now carry out an activity. Let us keep a beaker containing ice tubes on a table for few minutes. మనము ఒక బీకర్లో ఒక ఐస్ ట్యూబ్స్ తీసుకొని కొన్ని నిమిషాల పాటు మనము ఒక టేబుల్ మీద పెడదాం. Let us keep a beaker containing ice tubes on a table for few minutes. Aim of the issue, we can find that some water droplets on outer surface of the beaker. మరి అవుటర్ సర్ఫేస్, బీకర్కి అవుటర్ సర్ఫేస్లో మనకి కొన్ని వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ని మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఐస్ ట్యూబ్స్ మాత్రం బీకర్ లోపల ఉన్నాయి, ఇన్నర్ లోపల ఉన్నాయి. అదే డ్రాప్లెట్స్ మాత్రం అవుటర్ సర్ఫేస్ పైన మనము డ్రాప్లెట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే అర్థం చేసుకోవాలంటే, వాటర్ వేపర్ when comes into contact with ice, cold beaker gets cooled and then gets condensed into water drops which get accumulated on the surface of beaker, ఇక్కడ మనం ఒక బీకర్ తీసుకున్నాం. ఈ బీకర్లో మనకి ఏముందండి, ఐస్ ఉంది.
ఈ బీకర్కి అవుటర్ సైడ్లో మనకు వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ వచ్చాయి, మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వెన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బీకర్, ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బీకర్ ఎయిర్ ఈజ్ ప్రజెంట్, గాలి ఉంటుంది. ఇన్ దట్ ఎయిర్ వాటర్ వేపర్ ఆల్సో ఈజ్ ప్రజెంట్, when the water vapor is contact with the surface of this beaker, means surface of beaker is nothing but what here, inside ice tubes are there. When the when comes into water vapor, when comes into contact with ice cold water, ఆ బయట ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్ అనేది ఆ కోల్డ్ వాటర్ ఉన్నటువంటి బీకర్ దగ్గరికి కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ వాటర్ వేపర్ ఏ ప్రాసెస్కి గురవుతుంది, కూల్డ్ వాటర్ వేపర్ ఏమవుతుంది, కూల్ అవుతుంది. దెన్ గెట్స్ కండెన్స్డ్ ఇంటూ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్. ఇక్కడ గ్యాసియస్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి వేపర్ వాటర్ వేపర్ కూలింగ్ ప్రాసెస్కి జరిగి డ్యూ టు ద ఐస్ కూలింగ్ ప్రాసెస్ జరిగి ఎట్లా మారుతుంది, మనకి వాటర్గా లిక్విడ్ ఫేజ్లోకి మారుతుంది. కాబట్టి ఆ డ్రాప్లెట్స్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బీకర్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దెన్ గెట్స్ కండెన్స్డ్ ఇంటూ వాటర్ డ్రాప్స్ విచ్ గెట్ అక్యుములేటెడ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బీకర్. ఈ వాటర్ వేపర్ అనేది వాటర్ డ్రాప్లెట్స్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి మనకి అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బీకర్ మీద మనకి కనబడుతున్నాయి. వెన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ ప్రాసెస్, ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కండెన్సేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ప్రాసెస్. Condensation also one process. This is the reverse of evaporation. Reverse of what here? Evaporation. Means ఇక్కడ evaporation అంటే ఏంటిది? Evaporation means what here? Evaporation means here evaporation process is nothing but what here, liquid state to gaseous state కి వెళ్ళాలి. దీనికి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఏంటి, కండెన్సేషన్. కండెన్సేషన్ మీన్స్ వాట్ హియర్, గ్యాస్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ కావాలి. ఇక్కడ హీటింగ్, ఇది కూలింగ్. కండెన్సేషన్ ఈజ్ ద కూలింగ్ ప్రాసెస్, ఎవాపరేషన్ ఈజ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్. నౌ we will discuss the what is mean by condensation. Okay, so here condensation means the process of conversion of gas into its liquid state by cooling is called liquefaction or condensation. Liquefaction or condensation. Here what is mean by condensation here? Condensation definition, the process in which gas state of matter ఎట్లా చేంజ్ కావాలా, లిక్విడ్ ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ కావాలి. లిక్విడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్గా కన్వర్ట్ అయితే ఇటువంటి ప్రాసెస్ని మనం, దిస్ ప్రాసెస్ ఇది కాల్డ్ వాట్ ఇయర్, కండెన్సేషన్. దీన్ని మనము లిక్విఫాక్షన్ అంటాం, లిక్విఫాక్షన్ అని చెప్తాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్
into its liquid state by cooling process. మరి ఏ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది ఇది అంటే కూలింగ్ ప్రాసెస్. అంటే టెంపరేచర్ను హీట్ ఎనర్జీని లాస్ కావాలా, హీట్ ఎనర్జీని లాస్ కావాలా. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద కూల్ ప్రాసెస్. కండెన్సేషన్ is the process of conversion of the gaseous state of matter is converted into the liquid state of matter by cooling is called what here? Condensation. See here condensation, the condensation point can be defined as the temperature at which gas changes into liquid, its liquid state. ఇక్కడ కండెన్సేషన్ పాయింట్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే నెక్స్ట్ కండెన్సేషన్ పాయింట్. కండెన్సేషన్ పాయింట్ ఎట్ విచ్ టెంపరేచర్, ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాసియస్ స్టేట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ద లిక్విడ్ స్టేట్. The fixed temperature is called condensation point. Condensation point అని మనము చెప్పొచ్చు. Of the gas, condensation point of the gas have the same numerical value. At which gas changes into liquid state. ఇక్కడ ఏమంటారు నెక్స్ట్ పాయింట్, the boiling point of liquid is equal to condensation point of gas. The boiling point of liquid is equal to condensation of, see the next point, boiling point of liquid is equal to condensation point of respective gas. Yes. Next, the boiling point of a liquid and the condensation point of the gas have the same numerical value. For example, condensation, just wait, boiling point of water is equal to condensation point of water vapor. That is equal to how much? 100 degree centigrade. That is equal to 100 plus 273. That is equal to 373 degree Kelvin. 373 kelvins. The condensation point of steam anna water vapor anna okate. Steam is 100 degrees Celsius, which is equals to the boiling point of water. See, observe in this figure, liquid state, gaseous state. Liquid state, when we have to heating that process, when we have to observe the heating of liquid, the liquid state is converted into the gaseous state. When this process is called what here? Boiling. This process is called what here? Boiling. When we have to observe the gaseous state to liquid state, that is the cooling process. This process is called condensation. మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ హియర్ ఇంపార్టెంట్, sublimation. Next what here? Sublimation. Now what is sublimation? What is sublimation process? Now we know that a solid on heating is generally converted into liquid state. మనకు జనరల్గా సాలిడ్ని కనుక హీట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ ఏ స్టేట్లోకి వెళ్తుందండి? లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది. when we have to heat the solid, on heating that solid is generally converted into the liquid state.
Let us now consider that some amount of the solid camphor is heated. When you have to take some amount of solid camphor and heat it. Camphor means what here? Solid camphor means karpuram. Okay, harati karpuram annanga devuni daggara pettisam. That one. You can observe the vapor of camphor coming out. Eppudaithe when we have to heating the camphor, justly we observe what here? Vapor of camphor coming out. మనకి ఆ క్యాంపర్ యొక్క వేపర్స్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తాయి. You do not find any liquid substance in container. When we have to heat the camphor, when we have to heat the camphor, this is which state camphor? Generally solid state, yes or no? When we have to observe the on heating of camphor, directly we observe what here? Vapors of camphor. Vapors of camphor. This is which state? Gaseous state. Which state? Gaseous state. Yes or no? It means that certain solids on heating get converted into their gaseous state. When we have to heat the certain solids, on heating the solids get converted into directly their gaseous state without passing through the liquid state. ఎప్పుడైతే మనం కొన్ని సర్టెన్ సాలిడ్స్ని కనుక హీట్ చేస్తే ఆ సాలిడ్స్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి రాకుండానే డైరెక్ట్ ఏ స్టేట్లోకి వెళ్తాయండి? గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ హియర్? sublimation. This process is called what here? Sublimation. The solids which undergo this conversion are called sublimable solids. Sublimable solids. What is mean by sublimation here? Sublimation is nothing but what here? The process of conversion on heating solid state of matter directly converted gaseous state of matter without liquid state. This type of process is called what here? Sublimation. This type of process is called what here? Sublimation. I am writing once again. Sublimation is nothing but what? Important. Sublimation is nothing but what here? The process of conversion of what here? Solid state of matter directly means without liquid state, directly converted into the which state? Gaseous state on heating.
This process is called what here? Sublimation. This process is called what here? Sublimation. The solids which undergo this conversion are called sublimable solids. సబ్లిమేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి సాలిడ్స్ని మనం ఏమనాలి? సబ్లిమేబుల్ సాలిడ్స్ అనాలి. సబ్లిమేబుల్ సాలిడ్స్ అని మనము చెప్తాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సబ్లిమేబుల్ సాలిడ్స్: నాఫ్థలీన్, డ్రై ఐస్, అమోనియం క్లోరైడ్, iodine are examples of sublimation. Is the process of direct conversion of solid into vapor. Solid to vapor అని మనము ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నెక్స్ట్ సబ్లిమేబుల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సబ్లిమేబుల్ solids. Example what here? Sublimable solids what here? Camphor. Next to naphthalene. Naphthalene, ammonium chloride, ammonium chloride, formula NH4Cl. This is salt. This ammonium chloride is salt. Fourth one, iodine crystals. Iodine crystals. These all are the examples of sublimable solids. Sublimable solids. Dry ice. Next to dry ice. Dry ice means solid carbon dioxide. Solid carbon dioxide ని మనం అనాలి డ్రై ఐస్ అనాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకి దేనికి ఎగ్జాంపుల్స్? సబ్లిమేబుల్ సాలిడ్స్. సబ్లిమేబుల్ సాలిడ్స్. Once again I am writing important sublimable solid. First one is the what here? Camphor. Second one నాఫ్థలిన్ బాల్స్. నాఫ్థలిన్ బాల్స్ అంటే తెలుసు కదా, మనం బట్టలలో పెట్టుకుంటాం, స్మెల్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ అది గ్యాస్గా మారిపోతుంది. నాఫ్థలిన్ బాల్స్. నెక్స్ట్ అమోనియం క్లోరైడ్. అమోనియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా NH4Cl. NH4Cl ఇది ఒక సాల్ట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అయోడిన్. ఫిఫ్త్ వన్ డ్రై ఐస్. డ్రై ఐస్ అంటే సాలిడ్ CO2, సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమైనా డ్రై ఐస్ అనాలి. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ sublimable solids. Sublimable solids. See here info box, observe this one. Volatile liquids evaporate very quickly at low or normal temperature. Volatile liquids తొందరగా evaporate అయిపోతాయి నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గరనే. ఎగ్జాంపుల్ బ్రోమిన్, పర్ఫ్యూమ్స్. ఇవి ఎప్పుడు తొందరగా మనకి ఎలా మారిపోతాయి? ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. అంటే లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటిది గ్యాస్ స్టేట్లోకి మారుతుంది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరనే. నెయిల్ పాలిష్ కానీ అట్లాంటి పర్ఫ్యూమ్స్, మనం బాడీకి వేసుకునే స్ప్రేస్ అవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ బ్రోమిన్, ఇవన్నీ కూడా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గరనే మనకి ఎట్లా మారిపోతాయి? ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. హియర్ వన్ ప్రాసెస్, వన్ కంక్లూజన్ ఈజ్ గివెన్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కొంచెం వెయిట్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది, దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. See here, observe. First one, this is the solid state. Solid state to liquid state melting అన్నాం. దానికి రివర్స్ మెల్టింగ్ నుంచి సాలిడ్ స్టేట్ ఫ్రీజింగ్ అన్నాం.
నెక్స్ట్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాస్ స్టేట్కి మనము ఎవాపరేషన్ అన్నాం, దానికి రివర్స్ కండెన్సేషన్ అన్నాం. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనము ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే